chúng ta cũng biết là thị trường hàng năm người ta sẽ thay đổi các công nghệ mới liên tục, và với các cái công nghệ đó có thể thay đổi một chút hoặc là có thể cái thay đổi hoàn toàn, thì chúng ta sẽ có một cái công nghệ mới và ngày càng ưu việt hơn. Mục tiêu của nó là làm sao mà đạt được hiệu quả, hạn chế được tai biến và giảm cái thời gian nghỉ dưỡng cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cái công việc ngày càng cái cuộc sống ngày càng tiên tiến lên, thì chúng ta sẽ cần những cái thời gian hưởng thụ nhiều hơn, thay vì việc chúng ta phải nghỉ dưỡng cho những cái thủ thuật cũng như là cái phẫu thuật của chúng ta. Thì chúng ta cũng biết là từ năm 1981 bắt đầu được filler đã được ứng dụng, và năm 91 thì laser để được ứng dụng nhiều, và đến đây cũng ta cũng biết là bây giờ công nghệ laser cũng phát triển rất là mạnh. IPL bắt đầu từ năm 2000, và như vậy ngày càng cái IPL này cũng có nhiều cái ứng dụng, và hiện nay nó vẫn nằm trong top 10 của những cái thủ thuật thẩm mỹ nội khoa. Và năm 2002 thì Botox cũng như RF đã được ra đời, và trong đó thì RF được FDA chứng nhận về điều trị rãnh và mũi môi và nếp nhăn, và cũng như là cải thiện sự xuất hiện của cái cellulitis. Đến năm 2003 thì laser functional ra đời. Ngoài laser functional ra đời ra thì còn các functional của RF cũng được ra đời trong những năm này. HIFU thì đến tận năm 2009 chúng ta mới thấy xuất hiện, và ngay khi xuất hiện thì HIFU được FDA chứng nhận cho việc nâng cung chân mày và nâng cơ ở vùng và giảm vùng nọng cằm cũng như vùng cổ bị lỏng lẻo. Năm 2012 thì Pico laser bắt đầu ra đời, và cũng là một bước đột phá mới trong cái laser. Và như vậy thì chúng ta sẽ cần một cái chu trình, một cái công nghệ mới hơn. Thế thì cái lộ trình phê duyệt của FDA đối với cái Shockwave như thế nào, và chúng ta cũng hình dung được Shockwave bắt đầu từ những năm 2016 2017, và đến năm 2018 thì bắt đầu được FDA ờ, chứng nhận khi mà trên các thử nghiệm lâm sàng, và lần đầu tiên được chứng nhận đó là năm 2019 cho các nếp nhăn vùng mặt, nếp nhăn vùng mặt. Và ngay sau đó một năm thì cái sự lan trinh của cái công nghệ SuperB bởi Shockwave này đã được công ty cho ra đời. Và tiếp theo đến năm 2021 thì lại được FDA chứng nhận về cái nâng cái cung mày cũng như là các vùng làm thon gọn cái mô vùng cổ và vùng nọng cằm. Đến 2022 thì nó là lần thứ ba thì để FDA chứng nhận cho một cái vai trò của cái làm giảm cái cellulitis tạm thời. Và đến 2023 thì là cái sẹo trứng do trứng cá. Năm 2023 thì cũng là cái cũng trong năm đó thì chứng nhận một cái gọi là thon gọn cánh tay. Và 2024 thì dùng cho bụng, mông. Và tiếp sau đấy thì chúng ta sẽ có sau 2024, chúng ta sẽ hy vọng rằng nó sẽ được chứng nhận cho nhiều cái chỉ định lâm sàng nhiều hơn nữa. Thế thì tại sao nó lại có và nhiều cái chứng nhận như vậy trong một thời gian ngắn? Thì chúng ta cũng biết được rằng là với cái cấu trúc xung rất là độc đáo của Shockwave, thứ nhất là nó sẽ có chia làm để làm giảm cái tác dụng phụ, thì họ sẽ có 1 giây làm lạnh trước. Đây là 1 giây làm lạnh trước này, khi mà phát cái sóng siêu âm thì chúng ta không chỉnh được và coi như là nó một cái cố định. Tuy nhiên thì cái số giây để phát tia siêu âm thì chúng ta có thể điều chỉnh được, và thông thường chúng ta sẽ dùng khoảng 4 đến 5 giây. Và tiếp theo là cái làm lạnh sau cái khi phát tia thì chúng ta có thể chỉnh được trong vòng từ 1 đến 3 giây. Và như vậy với cái công nghệ làm mát liên tục bề mặt trước và sau khi phát tia, nó làm giảm thiểu cái tổn thương của thượng bì. Mức năng lượng chúng ta sẽ điều chỉnh tùy vào cái mức độ đáp ứng của mô. Thông thường chúng tôi sẽ dùng khoảng 3,6 đến 4 joule. Đấy. Và một cái khuôn mặt thì chúng ta sẽ dùng song song trong vòng khoảng 300 cái xung. Có thể làm 2 pass, từ 2 pass tới đến 4 pass, mức độ tùy vào cái mức độ chồng xung. Thông thường chúng ta sẽ dùng khoảng 50%.
Thế thì trong cái đầu làm lạnh thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở ờ, bên tay phải của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ về cái đầu làm lạnh này. Thì như vậy chúng ta sẽ có như sau: một là cái phần làm mát này, tiếp xúc để giúp cho cái làm mát bề mặt thượng bì để làm tránh cái bỏng thượng bì. Thứ hai là tác động vào, chúng ta sẽ nhìn thấy tác động với độ sâu tối ưu là nằm giữa cái mức độ lớp trung bì, và cái mức độ lớp này thì chúng ta sẽ đủ thời lượng để kích thích cái tế bào xơ non để tăng sinh collagen, cũng như làm săn chắc cái collagen cũng như sợi elastin, sợi sợi chun, và từ đó thì cũng làm tăng cường được cái tế bào xơ non sản xuất ra cái HA nhiều hơn. Và cái việc mà tạo ra một cái vùng nhiệt hình trụ đảm bảo được rằng cái bề mặt da nó được kích thích nhiều hơn rất nhiều. Và cái điều nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy với 7 cái khối khối đầu phát tia như này, thì nó tạo ra 7 điểm liên tục. Thì trong mỗi một lần phát tia, mục đích của nó có hai mục đích: một là mình sẽ làm giảm cái mức năng lượng tập trung một điểm để tránh những cái bỏng nhiệt chúng ta, trong khi đấy thì chúng ta được một cái kích thích cùng một lúc trên một diện rộng, và giúp cho cái phần mô tác động được đến thì nó được nhiều hơn, và từ đó thì nó làm tăng hiệu quả của cái đầu ờ, của cái công nghệ này. Đấy thì trong cái với cái công nghệ sóng siêu âm đồng bộ như thế, chúng ta biết rằng là thứ nhất nó phân bố nhiệt thông minh đấy, vì không tập trung ở vùng và phát phát đầu thời ở 7 đường giò. Thứ hai, cái quan trọng, điều này rất là quan trọng, đó là gì? Độ nhạy thấp với sự không đồng nhất của mô. Vì chúng ta sẽ hình dung được rằng là với cái sự đồng nhất, không không đồng nhất của mô, thì chắc chắn cái mô của chúng ta đều không đồng nhất. Do đó mà nếu như một cái độ mà nhạy cao, thì như vậy cái việc ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị rất là lớn. Thế thì cái um, với cái việc mà không ờ, phụ thuộc vào cái sự đồng nhất của mô này, sẽ giúp cho nó được dùng trên mọi loại da và cũng như trên mọi cái vùng điều trị khác nhau mà đều hiệu quả. Về mặt năng lượng tập trung thì cái quan trọng nhất ở đây là nó có lặp đi lặp lại, có nghĩa là mình có thể dùng dùng nhiều pass để mình làm sao để kiểm soát được tối ưu nhất cái tổn thương ở trung bì, mà không cần cái không không gây tổn thương ở thượng bì nhiều. Do đó mà nó không cần không không cần một cái gọi là cái theo dõi ở thời gian thực tế, giống như với Ultra chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy với 7 đầu phát năng lượng liên tục như này, chúng ta sẽ thấy nó sẽ phủ được một cái mức năng lượng khoảng một cái diện tích là khoảng 49,5 mm khối trên một xung. Và thứ hai, nó tối ưu hóa thời gian và mức nhiệt độ tổn thương nhiệt. Nó sẽ giúp cho cái tạo ra một cái nguồn nhiệt nó chạy dài trên cái nó thực chất nó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ rất giống cái functional của hai phu. Đấy. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy là với một cái đầu phát năng lượng như vậy, thì khi mà chúng ta có 300 xung thì chúng ta sẽ rơi vào tầm khoảng 7.560 joule. Như vậy một cái cung cấp năng lượng rất tối ưu cho cái việc mà tái tạo lại cái cấu trúc của cái sợi chun cũng như là sợi collagen. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái so sánh giữa RF hai phu và cái công nghệ SuperB. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ ràng là với mức nhiệt ở đây nó có thể, vì nó cộng dồn nên nó lên đến 65 đến 70 độ ở vùng trung bì, như vậy đủ đảm bảo để kích thích rất tối ưu trong cái vùng này. Và khi chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nếu như chúng ta chỉ định một ờ, cái là ví dụ như là ưu ưu tiên một cái tan mỡ, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất nhiên về mặt lý thuyết thì về cái công nghệ hai phu cũ, thì vì nó có tạo ra ba lớp, một lớp 1,5, một lớp 3, một lớp 4,5, thì cái việc đấy thì nó sẽ tối ưu hơn. Tuy nhiên để làm săn chắc chúng ta sẽ và kích thích, thì chúng ta sẽ nhìn thấy thấy ưu việt của SuperB để tác động vào phần trung bì rất là tối ưu. Đấy. Và chính vì điều đó thì cái việc mà mức độ đau nó sẽ ít hơn. Tại vì nếu như chúng ta tác động sâu xuống phần lớp mỡ cũng như là lớp lớp hệ thống cân cơ nông, thì nó sẽ tác động gần với lớp thần kinh nhiều và nó rất là đau. Tổn thương thượng bì thì cả ba thằng đều không có. Rồi sự phức tạp thì chúng ta sẽ thấy hai phu
áp dụng cho tất cả cái vùng vùng cũng như là mọi loại da được. Và nó không cần cái sự theo dõi nhiệt độ đảm bảo sự an toàn, thì cái thằng này nó đảm bảo được độ an toàn rất là cao trong cái việc mà chúng ta làm, vì cái sự phân bố của cái lượng nhiệt. Thế thì với một với cái cấu trúc như vậy thì nó sẽ đưa ra kết quả độc đáo tối ưu như nào. Thì chúng ta sẽ lật lại cái mặt lý thuyết một chút, thì chúng ta cũng biết rằng là cái việc lão hóa da nó sẽ liên quan đến việc tổn thương của elastin cũng như là collagen, cũng như là giảm cái HA. À, đặc biệt là ở phần trung bì nó chiếm 9% hai thằng này. Thế thì cái thằng collagen thì vô cùng dễ kích thích mình, mọi cái vấn đề mình đều có thể kích thích được. Ví dụ là khi chúng ta bị tổn thương cũng rất dễ sản sinh ra cái collagen. Thứ hai, tác động của các sóng siêu âm, sóng RF hoặc là máy laser, nó đều có thể dễ dàng sản sinh với bất kỳ một cái mức năng lượng nào, chúng ta đều có thể cho được cái sản sinh collagen, nhiều hay ít mà thôi. Thế còn là elastin thì vô cùng khó khi nó sản sinh, và nó phải thực hiện đúng cái nhiệt độ cũng như đúng cái thời gian kích thích thì nó mới có khả năng để sản sinh ra được cái elastin. Và như vậy với một cái thời gian với nhiệt độ khoảng 60 độ C thì chúng ta có thể nếu chúng ta sử dụng RF hoặc là hai phu thì chúng ta đều cũng có thể, nếu bác sĩ có kinh nghiệm, chúng ta đều có thể sử dụng được để tái tạo ra tăng sinh cái elastin. Thời gian sử dụng 3-4 giây là một cái thời gian khá là khó để chúng ta sử dụng. Tuy nhiên khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta đều có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì với công nghệ SuperB thì nó đã định sẵn rồi, do đó mà cái việc mà sản sinh ra elastin cũng như tăng axit hyaluronic thì trong cái công nghệ mà SuperB này được tối ưu rất là nhiều. Thế vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ trong cái việc mà một cái nhiệt lượng tối ưu trong cái phục hồi cái elastin của trên software. Mỗi một lần thì nó một điểm tạo nhiệt nó là 1,55 mm khối. Trong khi đấy thì hai phu nó chỉ là 0,05 mm khối thôi, nên cái vị và nó tạo thành hình cột cột dọc, còn thằng này thì sẽ cột ngang. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái việc mà cái software nó sẽ giúp cho cái việc mà sản sinh elastin dễ dàng hơn. Đấy, và đây là một cái hình ảnh khi mà chúng ta trước và sau khi chúng ta chiếu cái hai phu thì thấy rằng cái collagen nó được hình thành tối ưu hơn, và cái sự sắp xếp nó tốt hơn, cấu trúc hóa lại. Với các sợi elastin thì khi chúng ta cái nhìn màu đỏ, chúng ta cũng thấy cái sự tăng sinh lên rất là nhiều sau khi chúng ta chiếu, sau 10 tháng chiếu. Rồi HA cũng vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu xanh lam, thì như vậy chúng ta tăng lên rất nhiều sau khi chúng ta chiếu sau 10 tháng. Thế thì những cái nghiên cứu lâm sàng lại chỉ ra là gì? Ví dụ như là một cái nghiên cứu về cái hiệu quả và an toàn của cái công nghệ cái sóng siêu âm mà song song này để trong cái điều trị nếp nhăn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Với một cái nghiên cứu ở 58 người với tuổi trung bình là khoảng 58, thì chúng ta sẽ trong đó thì 87,9% là nữ, và điều trị một lần thôi và theo dõi trong vòng 12 tuần. Đấy, chúng ta sẽ đánh giá ở đây là chúng ta sẽ đánh giá mù qua với hai người qua hình ảnh thôi, và dựa trên cái phân độ về cái độ nhăn và độ chun giãn, chỉ số chun giãn của Fitzpatrick, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Với một cái điều trị và mức độ trung bình khoảng 3,9 giun cho vùng má, 3,9 giun cho vùng trán, và 3,9 giun cho vùng cổ, thì chúng ta sẽ thấy với số lượng sung là khoảng 94 cho vùng mặt và 55 cho vùng cổ, thì chúng ta sẽ thấy kết quả như nào? 86 phần trăm là cải thiện từ 1 đến 3 điểm của cái độ chun giãn và độ nhăn của Fitzpatrick, và 72% cải thiện đáng kể, và cái quan trọng nhất là nó không có một cái tác dụng phụ đáng kể nào cả, ngoài cái việc mà chúng ta sẽ thấy nó có thể đỏ hoặc phù nề rất là thoáng qua. Một nghiên cứu khác thì chúng ta sẽ cho thấy rằng là một cái hiệu quả và an toàn ở trong cái khi chúng ta sử dụng cái nếp nhăn da, thì cái nghiên cứu này sẽ đánh giá dựa vào phần chương trình cái antenna 3D, thì người ta đánh giá ở rãnh mũi môi
và dãy marionette thì chúng ta sẽ đánh giá ở độ nông trước và sau khi làm. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là với 36 người và theo dõi ở hai thời điểm là 1 và 3 tháng thì chúng ta sẽ thấy với cái mức năng lượng là 3,4 trung bình, nó trong vòng khoảng 3,4 đến 4,2 cho tất cả cái vùng. Và cái số xung thì chúng ta sẽ thấy vùng trán chúng ta cứ đi 1 pass thôi, còn các vùng khác chúng ta đi từ 2 đến 3 pass. Thì với cái thông số như vậy thì chúng ta sẽ đạt được một kết quả, chúng ta sẽ thấy rằng là sau 1 tháng thì cải thiện khá đáng kể với cái thay đổi của cái rãnh mũi môi, kể cả bên phải bên trái, cũng như là các rãnh marionette bên phải bên trái. Tuy nhiên thì nó sẽ duy trì được như thế trong vòng khoảng 3 tháng. Đấy là cái vai trò của cái công nghệ này. Thế thì với một cái nghiên cứu về mặt lý thuyết và những nghiên cứu thực hành như thế thì chúng ta có thể áp dụng trên người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam hay không? Thì ở đây chúng ta sẽ đây là một cái hình ảnh của hãng. Thì chúng ta sẽ thấy đưa ra là sau 3 tuần nó cải thiện rất là tuyệt vời cho cái việc mà mình khi can thiệp một lần so với cái hình ảnh ban đầu. Thế thì cái tiếp theo là nó duy trì tiếp được 19 tuần, và chúng ta sẽ thấy 19 tuần sau thì nó so với tình trạng ban đầu nó cũng vẫn còn rất là hiệu quả. Đấy, thì như vậy là cái hiệu quả. Thế thì chúng ta sẽ đặt ra là với một cái hình ảnh như vậy thì khi áp dụng ở người Việt Nam thì có được như thế hay không? Tại vì dù sao thì người Việt Nam cũng là người châu Á thôi, nhưng mà chúng ta cũng biết là người Việt Nam thì cũng không tuân thủ về mặt một là cái chăm sóc, cũng như là cái gọi là ừm, dùng rất là nhiều nhiều loại cái làm đẹp mà thậm chí là không có dùng nguồn gốc. Đấy. Thế thì khi chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ thấy lựa chọn, tất nhiên có nhiều lứa tuổi. Thứ nhất là chúng tôi chọn một bạn trẻ là 25 tuổi. Tuy nhiên thì bạn này thì mặt hơi bầu bĩnh và nó chảy xệ nhẹ, vùng rãnh mũi, môi và vùng cằm, vùng vùng đường viền hàm thì chúng ta sẽ thấy hơi chảy xệ nhẹ như vậy. Kèm theo là một cái bề mặt da nhạy cảm và đỏ. Thế thì chúng ta sẽ đặt ra là chúng ta làm thì có được hay không? Tại vì với những người mà da nhạy cảm đỏ thì chúng ta có thể làm tăng nguy cơ hay không, nên chúng ta phải đặt ra như vậy. Đấy. Thế thì chúng tôi sẽ quyết định là chúng tôi sẽ làm, và với mức năng lượng thì nó sẽ giảm hơn một chút, là chúng tôi chỉ dùng 3,6 joule. Tuy nhiên thì số thời gian của xung đó là mỗi xung là chúng ta 3 giây, và chúng ta làm 3 pass vì bạn này thì mặt nó hơi nhiều mỡ. Do đó chúng ta phải làm tăng lên một chút thì mới có hy vọng là có cái lifting được. Và cái thời gian trước sau chúng tôi chỉ đặt 1 giây thôi, và mức độ chồng lấp là 50%. Đấy, thì 5%. Thế thì sau khi với thông số này thì chúng ta sẽ thấy là sau 1 tháng thì như vậy khuôn mặt bạn cũng cải thiện khá là gọn. Đấy. Tuy nhiên thì tất nhiên là chúng ta chưa đạt được cái mức độ mà chúng ta mong muốn, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng là cái rãnh mũi môi cũng như đường viền hàm nó cũng cải thiện hơn rất kể. Thậm chí là các cái má bầu bạn cũng được cải thiện, bên trái sẽ tốt hơn ở bên bên phải. Bên phải thì mặt bạn này thì bạn hơi lệch một chút, tuy nhiên nó cũng khá là rõ ràng. Như vậy là nếu như với cái chỉ định của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng là với một khuôn mặt trẻ như này, để chúng ta làm bớt tiêu mỡ vùng này thì tất nhiên chúng ta sẽ dùng một cái hai phu có thể, hoặc là một cái công nghệ nào đó mà tác động sâu hơn ở lớp mỡ để giảm thiểu. Và như vậy tiếp theo chúng ta có thể làm dùng cái shop BB để chúng ta làm cải thiện cái nếp nhăn. Đấy, như vậy với một cái lứa tuổi trẻ mà trên một cái mặt mà bầu bĩnh và nhiều mỡ thì chúng ta sẽ phải giải thích rõ cho khách hàng chúng ta là chúng ta sẽ cải thiện ở phần nào, và phần nào chúng ta sẽ cải thiện ít hơn. Đây là cái mặt nghiêng, chúng ta cũng thấy thấy thì cũng thấy gọn hơn một chút thôi. Đấy. Và chúng ta sẽ thấy rất rõ phần nọng cằm thì cải thiện khá là rõ ràng. Đấy. Vì cái phần da nó được lifting lên. Đây, phần bên này cũng vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy vùng nọng cằm gần như chúng ta sẽ không còn thấy, và đường viền hàm chúng ta thấy rõ ràng hơn ở trên một cái bệnh nhân trẻ tuổi của chúng tôi như này. Đấy.
Và một cái ca thứ hai chúng tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy, và đây là một trong những cái khi mới có xuất hiện cái nếp nhăn. Đấy, có nghĩa là gì? Tổn thương bề mặt càng nhiều thì đây là một cái mà chúng ta có thể lựa chọn rất tối ưu với cái công nghệ Shockwave này. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy là với bệnh nhân này thì nếp nhăn chân chim, nếp nhăn dưới mắt và rãnh mũi môi, marionette một chút thôi, nhưng rãnh mũi môi, nếp nhăn ở dưới mắt và nếp nhăn chân chim, chưa kể nếp nhăn vùng trán cũng khá là nhiều. Như vậy chúng ta sẽ thấy với một phụ nữ 50 tuổi thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng được là cái bề mặt da nó ảnh hưởng hơn rất nhiều so với một cái người trẻ tuổi. Thế thì chúng tôi sẽ sử dụng thông số da. Thì với bệnh nhân này thì chúng tôi sẽ sử dụng Luminoxidil còn không ở Cúc? với mặt Ờ. là 3,8 giun và trán là 3,6 giun. Với thời gian phát xung vẫn là 5 giây. Thời gian làm lạnh trước và sau đều là 1 giây, và chúng tôi cũng làm 4 pass chống lấp 50%. Và như vậy sau 1 tháng chúng ta sẽ thấy với cái thứ nhất là cái nếp nhăn chân chim, chúng ta sẽ thấy rằng là các bạn sẽ thấy cải thiện rất là rõ ràng trong cái nếp nhăn chân chân chim này. Đấy, vùng dưới mắt, nếp nhăn dưới mắt chúng ta sẽ thấy cải thiện rất rõ trong cái vùng dưới mắt, dưới mắt, và đặc biệt cái vùng rãnh mũi môi chúng ta sẽ cải thiện rất là đáng kể sau 1 tháng. Vùng nhăn trán thì cải thiện một phần với những cái nếp nhăn mà khi khi với nếp nhăn chúng ta cải thiện vì nếp nhăn của vùng trán khá là sâu, và đây là nếp nhăn lớn, do đó chúng ta sẽ cần phải có những biện pháp khác để chúng ta cùng cải thiện cùng. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy trên một cái thể hiện một khuôn mặt 50 tuổi như này, với cái thông số đánh như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự cải thiện khá đáng kể với một cái phụ nữ 50 tuổi. Đấy, và đây là cái hình ảnh mà nghiêng, chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ khuôn mặt nó săn chắc hơn, cái da nó săn chắc hơn khá là nhiều. Đấy, vùng mặt nghiêng, nghiêng đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái nếp nhăn ở vùng chân chim này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cực kỳ rõ. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là với một cái công nghệ này thì cái chỉ định tuyệt vời nhất của nó là những người phụ nữ mà không quá béo, đấy, có tuổi và nhiều cái nếp nhăn nhỏ ở trên khuôn mặt. Đấy, thường thường phải trên 40, 45, 50 chút, và nhiều cái nếp nhăn nhỏ thì chúng ta sẽ thấy cải thiện khá là rõ ràng. Thế thì để chứng minh lại ngược cái điều đấy, nếu như phụ nữ có tuổi mà mặt béo thì chúng ta có cải thiện hay không? Đúng không? Đây là một cái người phụ nữ mà 54 tuổi, chúng ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt này khá là béo, đúng không? Đấy, và chảy xệ, cái môi dãy may rét cũng cũng vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy rất rất là rõ. Thế thì chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy là mặc dù 54 tuổi nhưng ở phụ nữ này thì cái nếp nhăn chân chim ít hơn cái phụ nữ trước đây của chúng ta. Mắt thì có cái vùng thiếu mỡ ở vùng súp, cũng như là cái bọng mắt nhẹ nhẹ, cũng như những nhăn quanh mắt. Thì với người phụ nữ này chúng tôi cũng chọn với cái thông số giống như ờ, cái phụ nữ 50 tuổi trước trước cũng là 3,8 run ở mặt, trán là 5,8 run và 5 giây. Ờ, Mức độ làm lạnh 1 giây trước và sau, chống lốc 50 và 4 pass. Thì ngay sau khi làm thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự đây là ngay ngay sau làm thì chúng tôi sẽ thấy rằng cái sự cải thiện thì nó chưa nhìn rõ. Tuy nhiên mặt vì mặt nó hơi nề nữa. Bệnh nhân này thì khách hàng này chúng tôi mới làm, do đó mà chúng tôi chưa có cái ảnh sau 1 tháng. Hy vọng là những buổi hội thảo sau chúng tôi sẽ có cái hình ảnh nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy, thì sau khi làm chúng ta sẽ thấy cũng cái sự cải thiện này thì tất nhiên chúng ta có nói với bệnh nhân thì được, nhưng mà với chúng ta cũng hiểu rằng là sau làm đây nó liên quan đến phù nề thì chúng ta nó sẽ chưa rõ ràng nhiều. Đấy. Thế thì với một cái tác dụng như vậy thì chúng ta cũng biết là trong các nghiên cứu cũng như là hãng đưa ra là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nó chỉ có thể đỏ rồi phù nề một chút thoáng qua, không có bọng nước, không có những cái bỏng da, hoặc không có tăng sắc tố các thứ. Thế thì thực sự là nó có những cái hiện tượng như thế không, hay là có những cái tác dụng phụ nào mà mình, tác dụng phụ không mong muốn nào mà mình chưa gặp phải hay không?
thì những cái nghiên cứu nó cũng chỉ ra việc đầu tiên là đau. Thật ra chúng tôi làm chúng tôi thấy rằng bệnh nhân khá đau. Nó đau, mặc dù bảo là cái này nông và không đau như là hai phu kia, thì thực sự là nó cũng không đau bằng, nhưng mà và nó không, đặc biệt là cái ê hàm nếu chúng ta không che cái vùng băng gạc ở vùng vùng hàm. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng dung được là cũng khá đau, và bôi tê tại chỗ chỉ giảm được một phần. Trong hai trường hợp thì, tuy nhiên trong bốn trường hợp chúng tôi làm thì cũng không có cái trường hợp nào phải uống giảm đau cả. Tuy nhiên thì trong các nghiên cứu thì các cái bác sĩ cũng chỉ ra là có phải uống giảm đau hoặc tiêm tiêm thuốc giảm đau NSAID cho những bệnh nhân. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái chỉ số đau của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 đến 7. Như vậy chúng ta cũng khá là đau. Nếu những người mà không chịu được đau quen thì chúng ta cũng phải nên dùng cái giảm đau uống hoặc giảm đau tiêm. Đấy, trong vòng khoảng như vậy. Thế còn những cái tác dụng không muốn khác thì chúng ta có gặp hay không? Thì như vậy chúng ta sẽ không gặp tác dụng phụ nào cả, và chủ yếu là đỏ và phù nề thoáng qua, như vậy trong các nghiên cứu mà chúng ta đã đưa đưa ra. Thế như vậy là chúng ta sẽ cảm giác là khá an toàn. Đấy. Tuy nhiên thì chúng tôi có một cái khi mà chúng tôi làm thì một bệnh nhân này 44 tuổi, đấy, muốn cải thiện cái rãnh mũi môi đường viền hàm, và bệnh nhân này đã được tiêm filler ở vùng mặt giữa cách đây 3 tháng, bao gồm vùng vùng súp, vùng má, súp, gọi là lớp mỡ sâu ở má giữa bên, và má giữa, má trung tâm. Đấy. Thì chúng ta đã tiêm. Thế thì nếu như mà với một bệnh nhân đã tiêm lớp mỡ sâu thì bình thường nếu chúng ta làm hai phu thì chúng ta phải rất thận trọng, vì khi làm hai phu bình thường ấy thì cái filler nó sẽ tan, nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế thì rất may là với cái công nghệ SuperB này chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được trên trong trường hợp này. Lý do là vì sao? Vì nó chỉ tác động ở mức độ sâu khoảng 1,5 mm thôi, và nó không tác động đến cái lớp mỡ đó. Do đó mà hoàn toàn chúng ta có thể áp dụng được trên cùng một cái ờ, một cái khách hàng chúng ta mà chúng ta ờ, làm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hình dung được rằng ờ, ừm, với một cái tiêm filler có một cái phản mô, tức là một cái gọi là implant trong mô chúng ta như vậy, thì tác động của cái hai phu này có bị ảnh hưởng hay không, thì chúng ta sẽ thấy rằng là theo đúng như chúng tôi suy nghĩ là đã phải dặn dò bệnh nhân này rất là kỹ trước đó, là về nhà có thể nó sẽ sưng nề hoặc là phù nề hơn so với những người bình thường khác. Và đúng như chúng tôi dự đoán thì chúng ta sẽ thấy là với bệnh nhân này chúng tôi làm là với mặt là 4,4 giây, run chán là 4 run. Tại vì thật ra thì bệnh nhân này khá là trẻ, chỉ ít tuổi thôi nhưng trẻ sẽ khá nhiều vào cái kỳ vọng họ khá lớn. Thì như vậy với một cái mức độ làm lạnh là 1 giây trước và sau, 4 pass chống đốc 50%, thì chúng ta sẽ thấy ngay sau làm thì bệnh nhân chỉ nề nhẹ giống hầu hết các cái bệnh nhân khác, có nghĩa là một cái nề nhẹ và đỏ thoáng qua. Thế tuy nhiên thì chúng tôi sẽ thấy là sau đến ngày thứ nhất thì bệnh nhân sưng nề lên rất nhiều. Đến ngày thứ hai thì sưng nề nhiều hơn nữa. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái mức độ sưng nề khá là lớn. Thế như vậy cái này thì nó không phải là mức độ sưng nề bình thường, mặc dù ngày thứ nhất chúng tôi đã cho uống kháng histamine rồi, nhưng tuy nhiên ngày thứ hai vẫn tăng lên, và chúng tôi quyết định là dùng meron trong vòng 3 ngày. Và sau khi dùng meron thì bệnh nhân nó cũng đỡ hơn, nhưng đây là hình ảnh buổi sáng. Thì chúng ta sẽ thấy là sau khi buổi sáng thì bệnh nhân mặt phính hơn, và buổi buổi chiều thì bệnh nhân chụp ảnh thì nó sẽ đỡ hơn. Như vậy chúng ta phải chú ý được rằng là cái phù nề này này là có hai vấn đề. Một là bản thân do cái tác dụng của cái công nghệ mà mình làm. Thứ hai là nó có thể do cái giữ nước của cái corticoid, mà do đó thì buổi chiều chúng ta thấy nó đỡ hơn rất nhiều. Và đây là ngày thứ hai, là ngày thứ ba, và cuối cùng thì sau 4 ngày thì khuôn mặt bệnh nhân gần như trở bình thường, và mình sẽ ngừng cái meron ở đây. Đấy. Mà như vậy sau 4 ngày thì chúng ta cũng có một cái phù nề kéo dài hơn, như là một cái phù nề và đỏ thoáng qua như chúng ta hay gặp bình thường. Và đây là xảy ra ở bệnh nhân mà có tiêm filler. Như vậy chúng ta sẽ thận trọng ở cái việc là gì, nếu trong trường hợp của chúng ta có tiêm chất làm đầy như vậy, chúng ta phải dặn dò bệnh nhân khá là kỹ.
và cái khả năng thực tế thực hành lâm sàng chúng ta làm. Đấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy đây, sau đây là hình ảnh của bệnh nhân trước sau khi làm ngay tức thì, và sau 4 ngày làm thì chúng ta cũng thấy là cái khuôn mặt của tự nhiên cũng đang hơi sưng nề, nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái bề mặt da nó cũng cải thiện rồi. Đấy. Thì như vậy với một cái bài trình bày và một số kinh nghiệm nhỏ nhỏ để chia sẻ cho các bạn, trong đấy cũng có tương đối đủ về độ tuổi, tương đối đủ về những cái ờ, trường hợp mà chúng ta có thể gặp trên thực tế lâm sàng. Có bệnh nhân tiêm filler, có bệnh nhân tiêm botox đến với chúng ta và chúng ta đòi yêu cầu chúng ta làm các cái công nghệ tiếp theo, thì chúng ta sẽ phải thận trọng ở những điểm gì. Bài báo cáo đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của tiến sĩ bác sĩ Vũ Thái Hà về những ứng dụng hết sức đa dạng của công nghệ SuperB trên đối tượng người Việt Nam. Vâng, thưa quý vị đại biểu, nếu như trong quá trình tham gia, nếu quý vị có câu hỏi gì đặt cho các báo cáo viên, xin được điền vào khung chat Q&A. Chúng tôi sẽ trả lời các cái câu hỏi của quý vị trong phần thảo luận ở phía sau. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe các chia sẻ hết sức sinh động các chuyên gia nước ngoài thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Và với những quý vị quan tâm đã và đang tham gia đầy đủ thời lượng của chương trình ngày hôm nay, thì sau buổi hội thảo xin bật mí với quý vị rằng ban tổ chức sẽ ghi nhận và có một món quà gửi về email của quý vị để chắc chắn là quý vị đã hiểu rõ ràng về công nghệ SuperB mới này. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời bác sĩ Peter Peng, Giám đốc phòng khám P-Skin Professional Clinic, là một chuyên gia da liễu thẩm mỹ đến từ Đài Loan, sẽ chia sẻ với chúng ta về so sánh và các công nghệ săn chắc da, kinh nghiệm lâm sàng và phối hợp điều trị với SuperB. And right now, we would like to introduce Dr. Peter Peng, a leader expert from Taiwan, director of P-Skin Professionals Clinic, will present about the skin tightening technology comparison, SuperB clinical experience and combination. Please welcome Dr. Peter Peng. Thank you. Thank you for the introduction. So let me open so can you see my presentations? Yes, thank you. We have seen it very clearly. Okay. So my presentation will be the comparison of different tightening technology and also the SuperB and clinical experience and combination treatment. So this is my position in different society. I have been the laser president in Taiwan and the Dermal Surgery Society president now, and other Chinese and international society. Also, I serve as the editor of JC associate editor and also reviewer for different magazines. So today I will divide it into several parts. Firstly, you can see this is for the facial aging and of the treatment options. We know the facial agents may involve all the layers from the bony layer, the periosteum, and the deep fat pad, and the space of the layer 4, and then the platysma mass, and all the facial muscles, ligament, and the superficial fat, and the skin. And the skin is on the first layer, but is most importantly the appearance of this. So when we aging, the bony will, like this arrow shows, will have a remodeling atrophy, a deep fat atrophy that will lose the support of the tissue, and the mass and the ligament, and even the skin becomes more laxities, and the fat pad, especially superficial fat pad, also go down. So that's contributed to the overall aging. We know, especially about the sagginess, that the sector 2 is more sagging part. The most sector 1
is a midline, and the lateral part will sag less prominently. That's due to all the layers. That's due to all the ligament. Some of the ligament like this quite black. The true ligament is very strong. So this sagginess can create like an eye bag, malafastrum, jaw formation, nasolabial fold. That's all related to this true ligament and the false ligament. And we know the skin aging will become thinner, D junction become flatter, and one of the cadaver study, they shows the dermal thickness becomes thinner, and there's wrinkles over there. The dermis, especially the dermis, become more thinner that create this kind of wrinkles. So the 4 R's of non-surgical facial rejuvenation may involve by the resurfacing of the skin with laser or energy-based device in different layers from the skin, layer 1, a subcutaneous fat layer, especially fibrous septa and the SMAS layer. And also we can use threads, we can use toxin to target muscle, we can use fillers to target different layers. So this table is from one of my publications. You can see on the below. We can combine with surgical approach to target the volume loss, the sagginess, the skin rejuvenation. And by non-surgical, we also have different modalities in combination to target different the aging signs. For example, for the sagginess, we can use threads, lasers, or energy-based device. As here, I mentioned monopolar IF, HIFU, and we also can use filler injection, even toxin injection. But don't forget the SuperB technology is one of the modality and very useful modality to treat the sagginess. So the second part is lifting device comparison. This is a monopolar IF, like one of the brand names, Samaj. We know the bipolar will go very shallow, or about a half depth between these two plates. And some of the monopolar IF also not going so deeply. And this volumetric monopolar IF may go deeper into the skin and into the fatty layers, especially through the fibrosepta. The heat will cause immediate contraction, denature of the collagen fiber, and then induce new collagen formation. You can see the fibrosepta in this histology study that's go lower resistance of the, so there will go more of the electrons go there and create more. It's about 1.4 to 3.5 times, can dip up to 4.3 millimeter. Another technology we all know is HIFU. HIFU have 3 different depths. So we take a look. They are more focused on the targeting the dermis and especially the SMAS. SMAS in different layers may have a range of the depths. The SMAS may be from 2.6 up to 6.2 millimeters. By these 3 different depths can target. And this is our therapy, usually is around 65 degrees, can cause denaturation, formulation of the collagens, just like you cooking the eggs, and then create. But there are some facial danger zones. This is from the book of the facial danger zone book. It's by surgery, but if you go deep, like use a HIFU, some of the facial nerve, the motor nerve may be damaged, especially the marginal mandibular nerve and the temporal branch or frontal branch of the
facial nerve millimeter in the dermis. They have 7 colons of these cylinder heating zones, and the heating fallen is much larger compared with HIFU. And this mechanism, they will heating up to 60 to 70 degrees. The depth will be 1 to 2 millimeter and induce an immediate collagen contraction and induce a wound healing process. By different degrees, they will cause a little collagen coagulation and then induce a new collagen, induce the fibroblast to create a new collagen and the elastin, even the new HA, like this cascade you can see. New collagen, new elastin, and new HA. So like this spatial stain, as also mentioned by previous speaker, you can see this spatial stain of this collagen and the elastin. So this table also mentioned by previous speakers, you comparison of RF, HIFU, and the SuperB. The temperature is different, and the depth is different, and the pain level is different. There's still some possibility to damage the epidermis, especially the shallow tips of HIFU, not a fully contact. There will be some risk of damaging the skin to have a footprint of damage. So in summary, the SuperB is better. So we know the monopolar eye for the US FDA may have a FDA indication for the wrinkle and the wrinkles, but not for lifting, and also for the cellulite. And this is HIFU lifting. They can lifting the eyebrows, segmentals, neck, and they improve the lines, wrinkles of the décolletage. The SuperB for more of the indications for the lifting, like segmental necks, and also cellulite acne scars are laxity of the upper arms. So this is a comparison of the FDA approval indications. And for the tightening device, also we need the depth is different. Immediate tightening lifting effect, all the devices have. But for the potential nerve, especially facial nerve damage risk, will be the HIFU. The fat destruction, other two modality is also possible. So for the SuperB clinical experiences, I show some clinical cases. You can see the improvement of a little bit mild jawline improvement after one treatment. There's another view. You can see the mild jawline improvement after the treatment. This oblique view. You can see this improvement. Also the jawline's improvement by the lifting. And another choppy face by a slimmer of the face, improve of the jawline. And this case also improve of the jawline, and also take a look of the nasolabial fold improvement. That's a publication by Japan doctor. Use a factor lifting. By the 3D camera, you can see these lifting factors. I also use this kind of technique to treat my patient in Taiwan. You can see this is improvement of the nasolabial fold, improvement of the cheek laxities, and some fine wrinkles. You can see this is 3 months after one treatment. That's for the cheeks, I use a 200 shot. 3.8 jaw and 4.0. So this is another view. You can see the tightening and the lifting effect. There is another case. This case is do 2 treatment 5 months after.
So first time just do 140, second time do 200 treatment over the cheeks. You can see the tightening and the lifting effect of the cheeks. Another view, a brick view, you can see this. Take a look at the skin texture improvement. They improve a lot. That's 8 months after the second treatment. This is before and 8 months after the second treatment. So another case, you can see the neck. There are some tightening and lightening, although I'm not specific targeting the transverse necklines, but it looks better after the treatment. You can see the oblique view and the profile view. The neck skin texture do improve a lot and also shows the neckline improvement. This is another oblique view. Another case is, this case is also do the neck. This 300 shot with a 3.8. You can see the tightening, especially over the anterior neck part of the wrinkles improvement. Another side, you can see this improvement after only one treatment and 10 months after the one treatment. So talking about the combination treatment, this is from the one of the aesthetic book. You can see in this image, MRI, all these layers are laxity. So with that in your mind, we can combine to target all these different layers, like not only the skin, we can target the skin with SuperB. We also can target different layers with other technology. So for example, I show a case of a HIFU combined with SuperB treatment. This is before and after this combination treatment. We can target the smooth layer with HIFU and target the skin with the SuperB to improve overall of the jawline, of the sagginess, and also improvement of the skin textures. We also can use other modality like toxin, filler injection, or others like a fractional picosecond laser to improve the skin textures, or use threads. This is one side I use threads to, you can see the much improvement of the jawline, sagging. We also can use toxin to target the depressed muscles, or use HA injection to improve. This is a case I published this year. After the filler injection, you can see the overall improvement, and especially take a look of the sagginess and double chins over the neck. After the injections, much improvement. Even the smiling, you can see before very big double chins, much improvement. So with that, I conclude. I mentioned about the facial aging and some of the treatment options and the comparison, especially these three main tightening and the lifting device of the monopolar RF, HIFU, and the SuperB technology, and share some clinical experience about the SuperB treatment. And lastly, I recommended we can do the combination treatment to get in the better result. With that, I thank you for your attention. Thank you. Yes, thank you so much, Dr. Peter Peng, for your insightful presentation. It's very wonderful presentation. Thank you so much. Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe phần chia sẻ hết sức hữu ích đến từ bác sĩ Peter Peng. Quý vị có câu hỏi dành cho bác sĩ Peter Peng thì có thể đặt vào câu hỏi vào phần khung chat,
hỏi và đáp Q&A của chúng tôi. Và vừa rồi thì bác sĩ Peter Peng đã so sánh các cái công nghệ trẻ hóa và săn chắc da khác nhau, cũng như nói lên được cái tính ưu việt của công nghệ SuperB trong săn chắc da khi mà so sánh với các công nghệ RF đơn cực hay là các công nghệ hai phu cũ. Và bác sĩ cũng đã chia sẻ những ứng dụng của SuperB ở trên lâm sàng và cách phối hợp SuperB với các thủ thuật thẩm mỹ khác nhau để mang lại hiệu quả tối ưu. Rất là thú vị đúng không ạ? Và expert from Thailand, Dr. Wichai Hongcharu will present about Regenerate Your Skin Software Technology for Acne Solutions, a comprehensive study and Asian experience. Please welcome Dr. Wichai Hongcharu. Thank you very much. I'm happy today that I come to talk with Vietnam Society. Today, I will talk about, let me see, is my slide come out? Okay, yes. Today we'll talk about the SuperB result with the scar treatment, facial lifting and rejuvenation, and blepharoplastic with precise applicator. As Dr. Peter Peng and previous doctor talk about the difference between HIFU technology and SuperB technology, this is I want to emphasize that this is non-HIFU technology. SuperB is totally novel treatment that available nowadays. And these SuperB technologies, the main important thing is the skin coverage by the energy is really high. You can see in the HIFU technology, the skin coverage is about different about more than 20 times that SuperB technology provide the energy to coverage the skin, and especially in the dermal zone without any fat loss. The main important thing about this technology is you can see that pre-COVID, both monopolar and the HIFU technology received limited FDA approval, like Thermage or monopolar IF received FDA clearance mainly for wrinkle reductions without lifting. And with HIFU technologies, it received mainly for lifting without wrinkle reduction for the face. But today I will talk about the safetiness that FDA provide the SuperB technology with many indications, and also can apply for younger patients, like patients as young as 22 years old. You can see this refer to the safety that you can get. The first indication came out with the improvement of facial wrinkle, and then followed by lifting improvement. And then the important thing is about the acne scar, and the acne scar improve, and because you can use this device in young patients like 22 years old, when this is the age that you can get acne attack, and then you can have scar. And this is a safe device to use for younger patients. This is a thermal zone that I want to emphasize on. When you increase the energy from 3.4 to 5, you can notice that there's an enlargement of the coagulation zone. And at the same time, the temperature also rising when you increase the energies. So from 65 centigrade go up to 70 somethings. But before soft wave came out, there's a study that done in minimal invasive bipolar needling IF. It showed that perfect temperature should be around 67 something, which is around 3.8 and 4 joules in soft wave technology. You can see that the correlation between the temperature and the energy come like a linear pattern. So this device can give you not only the right and perfect depth of
coagulations, but have a unique thermal coagulation in linear pattern that you can use as a directional vector to pull the skin up. And it gives you the highest skin coverage, the largest skin coverage in the industry, and provide a unique histology. Now talk about acne scar. Acne scar, the character is come from volume depletions and the age demarcation of the scar and the laxity of the tissue and hyperpigmentations. The various type of acne scar has been described. Eye scar, when the opening is very narrow, less narrow than 2 millimeters, with a sharp demarcations. And with the rolling scar have the appearance of a wider opening and from 4 to 5 millimeters, and also have some weakness of the skin underneath caused by laxity. And the box scar have a sharp demarcation with vertical edge. And I want to show you the clinical result that I published early in JCD. You can see that our society, we concern a lot about nasolabial folds. Lifting for us, for our patients, that means nasolabial fold and marionette line. I use infrared 3Ds to detect, you can see the improvement of the laxity here in the submental and in the jaws can be achieved and improved continuation over 1 month to 3 months at the end of the study. You can see this patient have improvement of the jawline with the measurable result in 3D, infrared 3Ds. After treatment, we follow patient to 24 months. This is 3 months follow-up, you can see at first time. Only the first treatment. You can see the improvement is quite dramatic to reduce the nasolabial folds, improvement of lax submental. And this patient continued to treat the second time in 1 year. And this is follow-up after 24 months. You can see the result of the facial contour is dramatic also. There's a patient who have been treated, especially young patients like 30 years old. You can see that nothing can give you such a perfect lifting in perfect skin already. You can see no nasolabial fold detected here. Lifting of angular of the mouth and nasolabial fold can achieve here as well. This patient treated by monopolar RF HIFU technology with me for 10-20 years during this long term. You can see 60 years old, you still have a good facial control, but actually patient in our society want to disappear, the disappearance of nasolabial fold. After SuperB technology, it's pull up the skin quite nicely. And it also help for marionette line. The reduction of the depth of the marionette line is perfect. And the lax submental and wrinkle of the neck can be achieved by soft web easily. The wrinkle, the line on the neck can be appreciated here. So let's come to look at the acne scar, which is a new indication that has been approved. I would say there's no doubt that we can assume even at the time that they not have FDA yet. I had this patient actually treated for skin laxity, but I come back to look at the result after they got the FDA clearance. You can see that the box type scar on the temporal area, which is a difficult type of acne scar, difficult type to treat.
and usually not respond to any mean. You can see after 2 months with 3.8 to 4 joules with 2-3 passes, you can see it's reduced the box type scar, and that's not the because of photographic technique. We confirm with 3D Antara 3D show reduction of the box type, confirm the box type scar got better. So this is another patient who have quite fibrotic acne scar. She had quite severe acne and rather oily skin. So you can see that this type of fibrotic scar, patient mentioned that the skin becomes softer after the treatment of soft wave. And after we analyze by the Antara 3Ds, you can see the depth of the pitted scar and box type scar also reduced. Quite dramatic. This is a patient who have a rolling scar. And you can see that rolling scar have a component of skin laxity. And we follow them up to 5 months. You can see the laxity improve and it's pull up. This is the Antara 3D that show nicely that the laxity has been correct and it changed the distortion of the acne scar and give you a better textures comparing to pre-treatment. This is another thing, another patient who have temporal area that affected by box type scar. Very difficult to treat by other means. After 7 months, and you can see the improvement becoming more dramatic over times. Another patient who have fibrotic acne scar, and fibrotic and atrophic, you can see the reduction of the acne scar is really prominent. And this is the one-time treatment. You can see comparing to other means by using microneedling IF, fractional laser, all these things can give you ablative and some downtime. But with software technology, you don't need to come for the treatment very often, but you come one time a year. But nowadays, I will tell you my regimens later on, but these patients been treated by the whole area for skin laxity, but it's improved the skin quite dramatic. Nowadays, I treat patients who have acne scar by treating one time the whole face, and then I wait for another 4 or 5 months to retouch with precise handpiece, just treated spotly on the acne area, or the area that still not fully 100% improvement. You can touch up with the touch-up software spotly into the area. And I will do it about a month or 2 months interval. This is a patient as well. You can see all these acne scar getting better in the first treatment one time. You can see that all the atrophic scar and box type scar got lots more improvement, especially temporal area. Never achieve any good result like this in the other modality. You can see this is an Antara 3D that demonstrate that you have reduction of the depressions. This is Antara 3D
And you can see that within 1 month, this depression is getting better and better. This is another case that have 5 pitted scar come from rejuvenation, but after Entra 3D analysis, you can see that the depression of the small depression, medium, and deep depressions also improve over time. In young patients, it seems that if you treat them early, you will get the much faster recovery from acne scar. Yeah, you can see all these deep pitted scar improved by soft wave technology. It's another young patient who I treat her, and you can see the skin textures got improved as well. Yeah, the box type scar can get the improvement quite distinctively. And this is a nice showing that the depressed scar with the deep scar get improvement. This is a patient who has skin laxity. You can notice that in Entra 3D that even the hanging nasolabial fold here been lift up, and at the same time he has lots of acne scar textures. It's improved over time. After 3 weeks, after 2 months, you still have continuation of the improvement. So the rejuvenation of process of soft wave usually not stay only the first month like other modality. Soft wave technology usually you get the good lifting in the first 2 weeks, and after that you may get another lifting wave come at 6 weeks. So I usually tell patients to wait. You let them know that you will expect the first lifting wave on the first 2 weeks, and the second wave come at 6 weeks to 3 months. So you can see the continuation of the lifting over time, and at the same time, the effect on the acne scar also can measurable with the continuation of the improvement over time. In another case, we have pitted scar here. This is an older patient, about almost 60 years old. You can see that she has improvement, but for me, it's not as fast as the younger patients. So to treat the younger patients probably would be very helpful. So this is another thing, like I'm not the injectable guy, but I love natural PRP. So we know that PRP have a lot of growth factor. And this is a patient who was treated by soft wave with PRP. You can see the soft wave with PRP for a very rough acne scar and the forehead. Got a very remarkable improvement with the combination of soft wave and PRP. With only one treatment, I treat patients with 3 passes. So now we come to look at a special handpiece. What we normally use is called lift handpiece, the lift hand or lift applicators. Now the precise applicator is the new applicator that has been approved to be used. You can see that this device is small. Rather than having 7 bar of transducer, you have only 3 bar of transducers.
with the similar space between each bar. This will provide you the comfort and versatility, and also make you feel more comfortable to customize your treatment to the difficult area. In the nose acne scar, you can see all the pitted scar on the nose. In nose skin is really fibrotic and hard. So once affected by by acne, it's very difficult to treat. With one-time treatment of the soft wave, and it's really very helpful. On the nose area, it's easy for you to tailor and approach. You can see the acne scar become improved quite dramatically, which if you treat the nose before, you will see this type of nose is really difficult. So with one-time treatment and wait for 3 months, you still see a rejuvenation process going on over times. Yeah, it's improved. A lot of hole has been filled up by soft wave handpiece, precise handpiece, and periorbital area, because this is the ultrasound that not target in the deep layer, is 1.5. And you may read about some article that HIFU technology damaged cornea, which is scary. With soft wave, with precise handpiece, you can get into all these difficult area, very difficult to treat. With precise handpiece, you have the wrinkle periorbital, and you can see it's lift up the upper eyelid nicely as well. This is my try at the beginning. So if you become familiar with the device, you will get even better result. This is my early patients. You can see these patients also have better backache. This is a patient who responds little, but she still said she's happy. And you can see this lady, the upper eyelid become open up, and the space between upper and the margin of the eyelid is about 1.5 millimeter, which is the perfect natural looking in my aesthetic eye, and it's very helpful for the backache as well. These patients, actually this is not the before, and I didn't take the picture of before, but I take the picture after, follow a few months time. You can see from this period, 1 month period, you can still see improvement still going on, making her eye look better. This is an Ultra 3D photo that you can see treatment by around the eye can improve the wrinkle in periorbital areas quite dramatically as well. And it can be measurable as well. And this is another patient who treated by precise handpiece. 5 months follow-up, you can see the eyelid skin become wider quite dramatically, and this side also. So this is a long-term result that we can get. In summary, with massive energy deposit per shot, more than 20 times as compared to HIFU technology, we can achieve result without complications. With higher skin coverage in the dermis, with 2 passes, you get 28% skin coverage. With 3 passes, you have 42% of skin coverage.
So FDA approved for lifting and wrinkle reductions both, and for young patients as well. So FDA also have clearance for acne scar with a long-lasting result that I show you in Asian skin, and very good result for temporal box type scar and pitted scar and rolling scar and some difficult area in the nose scar. It's make Solvence is very attractive for me to treat patients in most modality. Thank you very much. Yes, thank you so much, Dr. Wichai, for your comprehensive presentation. Thank you so much. I believe that there's many questions are waiting for you in the Q&A chat box. So please waiting a little bit more. Vâng, thưa quý vị đại biểu, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những chia sẻ hết sức hữu ích đến từ bác sĩ Wichai Hongcharu về việc sử dụng công nghệ SuperB, máy software trong điều trị trùng nhão da cũng như là cải thiện sẹo mụn bằng một cái phương pháp không xâm lấn, không có downtime và không cần nghỉ dưỡng, cũng như là việc sử dụng một cái đầu giò đặc biệt của SuperB, đấy là đầu pre-size nhỏ hơn so với đầu bình thường để chúng ta có thể sử dụng để điều trị những cái vùng nhạy cảm, ví dụ như là vùng quanh mắt hoặc là những cái vùng mà khó để tiếp cận hơn như là vùng rãnh mũi má ở quanh mũi, hoặc là điều trị một số cái vùng sẹo khu trú. Rất là thú vị đúng không ạ? Và như vậy là chúng ta đã trải qua những phần báo cáo vô cùng giá trị và bổ ích, và tiếp theo đây sẽ là phần thảo luận Q&A. Chúng ta sẽ diễn ra dưới sự điều hành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh. Chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi đến từ phần chat box của các quý vị. Thì quý vị nào có những cái thắc mắc dành cho các chuyên gia của chúng ta thì hãy gõ vào phần Q&A để được giải đáp. Xin trân trọng cảm ơn. So there's a question about there's a 1.5 millimeter depth effective targeting the smart layer like a HIFU. And we'll frequently use cause fibrosis or adhesion in the subcutaneous tissue or reduce subcutaneous fat. I think we know for most areas the smart layer is not a continuous layer. By the cadaver dissection, some area will be connecting to the facial muscles, and in most areas it's deeper than this. But the SuperB technology is tightening the skin. They do have many studies, many FDA approval for lifting of the different area like eyebrows, mental necks, arms, and also have an improvement of cellulite, etc. It's not related to the smart layer. And frequently used, in my experience, I think which I can adding on your experience. You have a more longer experience, more cases. We don't encounter any of the fibrosis or adhesions of subcutaneous tissue. It never happened to my patients. And reduce the subcutaneous fat. It also never happened because most of the heat is targeting the dermis and not on the subcutaneous fat layers. So it's very important. Yes. Would you like to add in something to this question? Thank you so much. Yeah, Dr. Wichai, do you want to add some more comments about your experience? I want to add on about the first questions that you asked about the smash and why 1.5 is enough. I would say 1.5 millimeter or dermal coagulation is the most important thing. If you look back to the era of skin resurfacing,
I have so many patients that still asking me for skin resurfacing. Skin resurfacing just affects the top layer of the skin. Why the result lasts for long times? Because skin coagulation is very important. The problem that it discontinued because the unpopularity, truncated and the preauricular area, you cannot improve the jowls area at all. So that's why a lot of effort to have dermal coagulations. Like you talk about the SuperB technology, it's very difficult for you to put the high energy and high skin coverage like that in a very thin layer of dermis without damage. If you look at the HIFU technology when it launched in 2012, the first handpiece, the third handpiece that they launched is 1.5 millimeters. Why they need to add 1.5 millimeter after they launch 4.5 and 3s? But they cannot have a high energy deposit in the 1.5 layer because their publication that got burned and got blistering. So it took 20 years to wait for this device that all the scientists start to thinking about how to put the energy down into the dermis. If you look at the new device that Dr. Rocks just launched in the market nowadays in AAD, it's also talking about dermal coagulation as well. So dermal coagulation is the trend of the new world. I don't want you to have your mind stuck on the old thinking, because I think fat is really important, like a balloon. If you have a balloon and you take some air out and the balloon become flabby, but we actually want to keep the air inside and have the shells to be more tightening. So this is the concept that we treat nowadays, and especially if you look at when we treat younger patients, you will get a lot of benefit because you not destroy the fat and you have a tightening on the dermis. Yes, thank you, doctors, for your answer. Yeah, I think that is well, the audience was already understand your answer. Vâng ạ, thì vừa rồi thì cũng đã có một câu hỏi về việc sử dụng công nghệ SuperB độ sâu 1,5 mm thì có tác động đến lớp smart giống như là HIFU hay không, và lo ngại về việc là sử dụng thường xuyên thì có gây xơ hóa hay là dính ở lớp mô mỡ hay làm tiêu mô mỡ hay không, thì các bác sĩ cũng đã giải đáp cho chúng ta là bởi vì là cái này lớp smart thì thực tế là nó ở trên mặt nó sẽ không có liên tục, đúng không ạ? Và với một số vùng thì nó sẽ có những cái độ sâu khác nhau, đôi khi là nó sẽ là cân nhưng mà đôi khi là nó sẽ dính vào cơ. Tuy nhiên thì nhìn chung thì cái lớp 1,5 mm của chúng ta thì nó sẽ nhắm đến phần trung bì chứ còn không phải là nhắm sâu đến cái vùng lớp smart hay là vùng mô mỡ, nên chúng ta sẽ không lo ngại về cái vấn đề là bị tiêu mô mỡ. Ngoài ra thì cái phần sơ hóa thì kinh nghiệm của bác sĩ thì cũng nhận thấy là chưa có thấy cái tình trạng sơ hóa nó xảy ra ở trường hợp nào cả. Thế nên chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Và cái software công nghệ SuperB này thì cũng đã được FDA để approve điều trị cho những cái vùng da trùng nhão, chảy xệ, vùng nọng hàm cũng như nọng cằm hoặc là săn chắc bắp tay. Tuy nhiên là mặc dù là nó không có nhắm đến cái lớp sâu đến lớp smart, nhưng mà với khả năng săn chắc da của nó thì cũng đã được approve để điều trị những cái vấn đề như thế rồi ạ. Dạ vâng. Và tiếp theo thì có một câu hỏi dành cho bác sĩ Thái Hà. Thì theo bác sĩ có một câu hỏi là độ sâu của SuperB là 1,5 mm thì theo bác sĩ Hà thì sẽ không ảnh hưởng đến filler của khách hàng đã tiêm trước đó. Vậy thì có thể kết hợp SuperB và filler trong cùng một buổi được không? Thì cảm ơn chia sẻ của bác ạ. Cảm ơn câu hỏi rất là hay. Vì thực ra câu hỏi này thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta luôn luôn mong muốn là có một cái sự kết hợp các phương pháp trong cùng một liệu trình cho bệnh nhân. Lý do là vì sao? Vì nhiều khi bệnh nhân ngại đi lại nhiều lần hoặc là tiện thể thì mình làm luôn. Thế tuy nhiên thì chúng ta sẽ hình dung được rằng là với độ sâu 1,5 ấy, chúng ta sẽ không có tác động vào cái lớp filler, kể cả
lớp tiêm filler và lớp mỡ nông. Nhưng mà chúng ta cũng hình dung được rằng là không chỉ đơn thuần là tác động 1,5, đấy là với cái mức độ nhiệt lượng là tối ưu, còn lại thì cái nhiệt lượng nó vẫn tỏa ra để nó ảnh hưởng đến các lớp sâu hơn một chút. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến đến cái không thể để có đủ để làm tan cái filler mà chúng ta đã tiêm. Tuy nhiên như cái ca cuối cùng trong cái slide mà chúng tôi đã báo cáo á, thì cái vấn đề của nó có thể gây lên các cái phản ứng quá mức khi chúng ta sử dụng mà ở bên dưới có một gọi là cái implant trong đó, thì chúng ta sẽ phải hình dung được rằng nếu như chúng ta kết hợp hai cái đấy cùng vào một liệu trình, tất nhiên chúng ta sẽ ưu tiên là làm SuperB trước và sau đấy chúng ta sẽ tiêm filler. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm như vậy thì nó có hai cái ảnh hưởng. Nếu trong trường hợp mà chúng ta tiêm filler trước thì nguy cơ khi chúng ta can thiệp SuperB thì chúng ta sẽ giống như khách hàng hàng của chúng tôi đã từng gặp, là khi có filler ở dưới thì cái việc mà phù nề sưng nề nó sẽ bị lâu hơn và nó có thể xảy ra phản ứng bất thường. Cái điều thứ hai là nếu trong trường hợp chúng ta làm cái SuperB trước khi filler thì như vậy chúng ta sẽ có một hiện tượng là nó phù nề và chúng ta sẽ khó định hình được khi chúng ta tiêm filler cho nó chính xác. Do đó mà nếu như theo kinh nghiệm của chúng tôi, chúng ta tốt nhất chúng ta không nên làm trong cùng một liệu trình, khi những cái tác dụng không muốn chúng ta có thể xảy ra kéo dài hơn, và như vậy bệnh nhân khách hàng của chúng ta sẽ lo sợ hơn, mặc dù đã được chúng ta giải thích rồi. Ờ, Như vậy là để an toàn hơn thì chúng ta nên tránh ra đấy. Và nếu mà chúng ta có hai lựa chọn cùng một thời điểm thì chúng ta nên chọn SuperB làm trước, sau đấy thì một tháng 2 tuần, chỉ nhất phải trên 2 tuần. Thông thường thì chúng ta trong một tháng sau chúng ta có thể tiêm filler, còn chúng ta sẽ không lựa chọn tiêm filler trước SuperB vì chúng ta đã gặp cái trường hợp mà chúng tôi đã làm rồi. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà khách hàng đã tiêm filler rồi và mới đến với chúng ta thì như vậy chúng ta sẽ phải giải thích kỹ cho khách hàng là những diễn biến có thể xảy ra như cái trường hợp mà chúng tôi đã gặp, để khách hàng yên tâm. Và như vậy chúng ta phải dự phòng trước những cái liệu trình điều trị khi mà nó có phản ứng như vậy. Đấy thì đấy là những kinh nghiệm của chúng tôi và chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn với câu hỏi này của các bạn. Đây là một câu hỏi khá là hay khi các bạn đặt ra. Cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hà. Một câu hỏi tiếp theo là về phương pháp điều trị bằng SuperB thì có vùng nguy hiểm nào cần tránh ở trên mặt và cổ? Và cho hỏi thêm, theo kinh nghiệm các chuyên gia thì trường hợp nào RF tốt nhất, hai phu tốt nhất hay là SuperB tốt hơn ở cả hai phương pháp, tốt hơn hai phương pháp trên ở mọi trường hợp? Chắc câu hỏi này dành cho bác sĩ Peter Peng đúng không ạ? Yes, Dr. Peter Peng, we have I think, one question for you. Like with SuperB, which is the danger zone that we should avoid on the face and the neck, and also about your experience, then under which condition we should choose RF, and in which condition we should choose the traditional high field, or SuperB is much better in oral conditions. For me, I think it's much safer. Almost no area is a prohibit area, and you don't need to worry about the nerve. Usually the nerve, especially the facial nerve, the motor nerve, because some of the sensory nerve may be very tiny, but sensory nerve have many branches, so don't worry. So this is not painful technology compared with others device. And for go deeper, so as I mentioned in my presentation, some area, for example, the around the mouth area, there will be danger zones for the HIFU technology. Even for the temporal branches around the temporal area and the forehead, lateral forehead, if you use HIFU, they still have some possibility you damage the nerve. Although most cases are just a temporary damage for a couple months, but there's still a risk over there.
But for the for SuperB, in my hands, I don't worry about this risk to damage the nerve. But for me, I sometimes still combine these two technology, but I do treatment in different areas. For example, that's true. But usually in different session, sometimes in the same session, but different area. Yeah, I don't want to overheating the skin, overheating the tissue to have a possibility of the side effect. Yes, thank you so much. So let me explain a little bit to the audience. Okay. Dạ vâng, thì bác sĩ Peter Peng cũng đã trả lời câu hỏi này, đó chính là về cái vấn đề là khi mà sử dụng SuperB thì nó khá là an toàn ở trên mặt, bởi vì chúng ta kể cả vùng mặt và vùng cổ, bởi vì chúng ta biết là ví dụ như khi mà chúng ta sử dụng hai phu ở một số vùng, ví dụ như là vùng gần mắt này, vùng quanh miệng này, hoặc là vùng cổ, hoặc là thậm chí là vùng thái dương, thì chúng ta sẽ có những cái thần kinh ở đấy, đúng không ạ? Và nó sẽ có thể ảnh hưởng, thì nhiều khi là sử dụng hai phu ở vùng đấy thì chúng ta sẽ phải rất là cẩn trọng. Tuy nhiên đối với SuperB thì chúng ta có thể yên tâm hơn, vì thứ nhất là nó đỡ đau hơn các cái phương pháp truyền thống khác, và cái thứ hai ấy, thì thần kinh của chúng ta thì thông thường nó sẽ là nằm sâu hơn so với cái vùng tác động của SuperB. Chỉ có một số ít trường hợp các cái nhánh của thần kinh cảm giác thì nó nằm nông hơn, thì nó có thể gây ra cái cảm giác hơi khó chịu cho bệnh nhân khi thực hiện thôi. Còn ngoài ra thì về cái vấn đề cái việc sử dụng SuperB hay là HIFU hay là RF thì bác sĩ cũng có chia sẻ, thì thực tế thì để làm một số trường hợp thì đôi khi bác sĩ có thể sử dụng phối hợp cả hai, rất là thú vị ạ. Ví dụ như là vùng mặt trán này, mặt giữa hoặc vùng mặt dưới thì bác sĩ sẽ sử dụng SuperB để săn chắc. Còn ngoài ra thì đôi khi một số trường hợp mà bệnh nhân cần lifting cái vùng bên ngoài này hơn thì bác sĩ có thể sử dụng phối hợp thêm hai phu. Tuy nhiên là sử dụng ở các buổi khác nhau, bởi vì bác sĩ thông thường là bác sĩ không có muốn làm cái mặt của bệnh nhân nó bị nóng lên quá nhiều, thế nên là có thể phối hợp hai phương pháp nhưng mà sử dụng các buổi khác nhau, nó tùy từng tình trạng bệnh nhân ạ. Yes, and another questions for Dr. Wichai, that should we focus high energy on facial ligaments such as the zygomatic ligament to enhance the lifting effects? Well, that's a nice questions. If you look at the software profile of energy, software, this type of ultrasound normally when it hit the interface between subcutaneous tissue and dermal tissue, it will bounce back. The ultrasound will bounce back back to the dermis, and it's not go deep into the fat, so definitely it's not gonna heat fat. But you know that all these facial ligaments, there's some insertion that insert into the dermis as well, like the question that you asked. So the heat that just accumulate in the dermis can transfer to even at the lower end of the dermis. So there's some thought that from plastic surgeons, like you talk about my friends, Dr. Professor Miyata from Japan, he loved to treat it in that way. He loved to emphasize on the area of the insertion of ligament, like in this area, and in this area. So on these insertions area, you can raise the energy up. According to him, he loved to go up 4.6. Like I also prefer to go up to maybe 1 or 2 steps of the energy that I normally use in that particular area. But well,
there's no real study on that whether that's gonna have any impact. But anyway, the software result is already marvelous. If you look at most of my patients who've been treated by monoclonal IF and HIFU technology, when they switch to software, they are happy enough not to go back to the old technologies. But your question, it's initiate thought, and some of my friends and I myself also perform in that way. You can add up in that particular area also, because I would think that the heat from software probably can affect the insertion of the ligament. Yes, thank you for your answer. Vâng, như vậy là có một câu hỏi dành cho bác sĩ Wichai, đấy là liệu mà ở những cái vùng mà có dây chằng ở vùng mặt thì chúng ta nên tập trung cái năng lượng cao vào cái vùng đó hay không? Ví dụ như là ở cái vùng dây chằng gò má để làm tăng cái hiệu quả lifting khuôn mặt, thì bác sĩ Wichai cũng trả lời là với cái công nghệ SuperB này thì thực tế là khi mà cái sóng siêu âm mà nó đến được cái vùng mà ranh giới giữa cái phần trung bì và phần hạ bì thì cái sóng siêu âm này nó sẽ phản xạ lại. Thế nên là nó sẽ tác động chủ yếu là từ cái phần trung bì thôi, chứ còn nó không có đi sâu xuống đến lớp mỡ. Thế nên thực tế là nó sẽ không phải là nó tác động đến vùng dây chằng. Tuy nhiên các dây chằng của chúng ta thì sẽ có những cái sợi nó đính vào cái vùng trung bì, đúng không ạ? Nó sẽ có những cái sợi đi lên và đính vào phần trung bì. Thế thì có những cái giả thuyết là cái tác động nhiệt nó cũng có thể thông qua các cái sợi đó và nó tác động được đến cái dây chằng. Chính vì thế nên là một số các quan điểm mà một số các bác sĩ vì liên quan về phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, hoặc là bản thân bác sĩ Wichai khi mà làm các cái thiết bị năng lượng thì cũng có thể ở những cái vùng dây chằng thì có thể tăng cái năng lượng cao hơn mức bình thường một chút để là mong là có cái hy vọng là lifting nhiều hơn, giống như là cái câu hỏi của bạn. Thế tuy nhiên thực tế thì cũng chưa có cái nghiên cứu nào cụ thể về cái việc là chứng minh hiệu quả của vấn đề này. Tuy nhiên là thực tế thì bác sĩ cũng có ứng dụng trong một số trường hợp, và các bệnh nhân của bác sĩ khi mà sử dụng cái công nghệ SuperB này thì cái độ lifting nó rất là tốt, và những bệnh nhân trước đó người ta đã làm RF đơn cực hay là HIFU thì người ta khi chuyển qua SuperB thì người ta cũng rất là hài lòng và cũng không có muốn quay lại cái công nghệ cũ nữa. Thì đấy là cái chia sẻ của bác sĩ Wichai ạ. Vâng, và chắc là chúng ta sẽ có rất là nhiều câu hỏi quan tâm của các bác sĩ, nhưng mà thời lượng của chúng ta có hạn nên chắc chúng ta sẽ chỉ dành thêm một hay hai câu hỏi gì nữa cho các bác sĩ thôi ạ. Thế thì I think another option is away. Dr. Wichai, so there's one question that can I do soft wave for scar and inject filler intradermal for scar right after the soft wave? Does this affect the filler lasting? Or how long should I delay the filler? Or can I inject in the day after? Well, you can inject immediate after the treatment, but not you can inject immediate after, but not inject before. So you can treat soft wave for scar and then you inject the filler later on. You can do immediate, you can wait for another day, it doesn't matter. Yes, thank you so much. Vâng, và bác sĩ cũng câu hỏi thì là liệu có thể tiêm cái filler đầy sẹo ngay sau khi mà làm shop wave được hay không, hay là phải chờ? Thì bác sĩ cũng nói là mình có thể tiêm được luôn ạ, mình không có chờ đợi, hoặc là tiêm ngày hôm sau đấy thì nó cũng không có ảnh hưởng gì ạ. Vâng ạ, và có lẽ là một câu hỏi cuối cùng thì sẽ dành cho bác sĩ Thái Hà. Thì cho em hỏi bác sĩ Hà là kinh nghiệm của bác sĩ đã làm gì để giảm đau cho khách khi làm SuperB ạ? Vâng, rất là thiết thực đúng không ạ? Bệnh nhân thì sợ đau. Thì bác sĩ có giải pháp gì không ạ? Với cái SuperB thì mình làm thực tế thì nó cũng khá đau, nó giống như các cái HIFU khác, tuy nhiên thì nó cũng không đau sâu ở vùng xương nhiều. Do đó mà cái việc đầu tiên chúng ta sẽ bôi tê tại chỗ, đấy là cái vấn đề thứ nhất trong cho những bệnh nhân đau. Vấn đề thứ hai thì nó đơn giản hơn rất nhiều, vì một số bệnh nhân thì người ta có thể uống hoặc tiêm giảm đau, nhưng mà với chúng tôi có thể áp dụng cái công nghệ làm lạnh. Đấy, chúng ta có thể làm giảm đau bằng lạnh, thì như vậy cái đấy nó rất là tối ưu và bệnh nhân rất happy trong cái việc đó, và đồng thời chúng ta giảm được cái sự phù nề
mà giảm được cái khó chịu khi bệnh nhân ví dụ giả sử tiêm thì đương nhiên bệnh nhân khách hàng chúng ta sẽ rất ngại. Còn cái việc mà uống thì với những bệnh nhân mà có vấn đề về dạ dày thì cũng không thể, mà trong đấy thì người Việt Nam cũng khá nhiều bệnh nhân khách hàng chúng ta có vấn đề về dạ dày. Đấy, chính vì thế thì trong thực tế thì khi chúng tôi làm thì chúng tôi bôi tê xong thì chúng tôi sẵn sàng dùng cái máy xịt lạnh để chúng ta có thể làm tê bề mặt, nó cũng không làm cho bệnh nhân nó thoải mái lắm bằng cái việc mà chúng ta bôi tê kết hợp với cả xịt lạnh. Đã xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hạ. Thì cũng vì là đây là một cái kinh nghiệm thực tế mà chắc cũng nhiều bác sĩ quan tâm, nên là có đại biểu cũng mong muốn là được nghe thêm các chia sẻ của các chuyên gia đến từ Thái Lan và Đài Loan ạ, về cái vấn đề giảm đau cho bệnh nhân này ạ. So I would like to hear some comments from Dr. Wichai and Dr. Peter Peng about your experience and how to reduce the pain when doing the super technology for the patient, because they are very scared of the pain. Let me talk first. Pain from software, actually, we minimize pain by using cooling technique. And the cooling from the tip also very important. If you put the numbing cream, you put EMLA before treatment, I would say for me, you will get more pain. So I treat patients without putting anesthetic cream at all. And I use the cooling from simmer to reduce pain. And another thing is to get to the higher fluence probably is very important. I think you must try on your own. If you try on 3.2 to 3.4, you may think that is the safe size of the fluence. But actually, the character of pain at 3.2, 3.4 is very painful. So I suggest you to go up like to 3.8 or 4, 4.2. 4 probably is the most interesting fluence that have a good character of pain. So the character of pain in 4.0 joules actually is variable. So you must try on your own. I suggest many doctors in Thailand and even with Dr. Minyata, who gave up already, and then he used 4 with my suggestion. Now he is a main user of software who go up to even 4.6 without any numbing cream. So a lot of Thai doctors follow me and not using anesthetic cream at all, but have a good cooling bowl air, and that will be very helpful. And you set up the right energies. If you go to 3 point something, that area, you will feel like the pain is lasting quite long. But if you start with 4, you will feel that the character is different. You feel that you can get through it. And that's very, very important. And another thing is, if patient cannot bear it at all, after I suggest you, one thing I found is useful is the inhaler, like Pentox, that the sportmen use. That's another anesthetic way that I use, but only less than 1% in my patient that use the Pentox. Most of our patients will pass through the pain easily with what I told you. Yes, thank you. So maybe I don't know whether Dr. Peter Peng is still there. Vâng ạ. There's one study that's showing that the anesthetic cream usually reduce the cold temperatures threshold. That means software need cooling to lower the pain. But if you put anesthetic cream, you will
also eliminate the sensation of the pain, the cooling. So the cooling effect will be useless. So that's why you feel, I would say, I feel more pain when I put anesthetic cream. Vâng, yes, thank you so much. So, vâng ạ, với cái câu hỏi mà cái về việc vấn đề đau khi mà sử dụng máy móc thì cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều bác sĩ quan tâm đúng không ạ? Thế thì cái chia sẻ về kinh nghiệm thực tế của bác sĩ Wichai trên bệnh nhân Thái Lan của bác ấy thì có nghĩa là khi mà mình sử dụng cái thiết bị công nghệ SuperB này thì nó đã có một cái xịt lạnh, nó đã có cái công nghệ làm lạnh sau đó để làm giảm đau cho bệnh nhân rồi. Thế nên thực tế thì là bệnh nhân hoàn toàn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên là có những cái khuyến cáo khi mà sử dụng ấy, thì là khi mình sử dụng cái năng lượng là 3.2 hay 3.4 thì nó sẽ là có hiệu quả và làm cho bệnh nhân có thể dung nạp được nhất. Tuy nhiên thực tế thì đau là một cái cảm giác nó cũng khá là thú vị. Theo như cái kinh nghiệm của bác sĩ thì với một số trường hợp mà không có dung nạp được với cái sản phẩm cái năng lượng nó thấp như vậy thì thông thường là bác sĩ sẽ ngay từ đầu bác sĩ đã sử dụng năng lượng cao hơn, bởi vì khi mà sử dụng năng lượng cao như thế thì bác sĩ quan sát thấy là bệnh nhân cảm giác là cái cảm giác đau nó sẽ đi nhanh hơn so với cái việc là sử dụng cái năng lượng là thấp hẳn là 3.2 hay 3.4 như vậy, mà bác sĩ sẽ thông thường nó sẽ bắt đầu sử dụng từ 4.0 hay là 4.2. Và thực tế thì một số bác sĩ phẫu thuật, bạn của bác sĩ thì Wichai thì cũng đã áp dụng và hiện tại là cũng là một cái bệnh nhân khá là quen thuộc của bác sĩ rồi, và sẽ sử dụng cái công nghệ SuperB này thường xuyên khi và dung nạp được với cái tần số là như vậy. Thì cái cảm giác đau nó cũng là một cái cảm giác thú vị và hơi khác với, cũng giống như bác sĩ Hà thì bác sĩ Wichai cũng sẽ sử dụng các cái công nghệ xịt lạnh để giảm đau cho bệnh nhân. Tuy nhiên hơi khác với bác sĩ Hà một chút, đấy chính là bác sĩ Wichai thì lại không có ưa thích cái việc là sử dụng kem gây tê một chút, kem gây tê, bởi vì là theo như bác sĩ thì khi mà sử dụng kem tê như vậy thì bản thân là mình xịt lạnh để làm giảm đau, nhưng khi đã bôi tê thì xịt lạnh bệnh nhân sẽ giảm cái nhận cảm về cái lạnh. Chính vì thế nên khi xịt lạnh nó sẽ không có cái tác dụng giảm đau như ban đầu nữa. Và thông thường thì những cái cách mà bác sĩ đã sử dụng thì không bôi tê này, sử dụng xịt lạnh này, hoặc là sử dụng bắt đầu từ tần số 4.0 hay 4.2 thì đã hiệu quả, và bệnh nhân thông thường là sẽ dung nạp được với cái cách như vậy. Và một số ít trường hợp thì chắc là chỉ khoảng 1-2% bệnh nhân nếu mà đau quá không chịu được thì có thể bác sĩ sẽ cho sử dụng cái giảm đau dạng hít, đấy là thuốc Peng, nhưng mà nó cũng rất là ít thôi ạ. Vâng, thì đấy là những cái chia sẻ kinh nghiệm thực tế rất là hay đến từ các chuyên gia của chúng ta, bác sĩ Thái Hà, bác sĩ Wichai và bác sĩ Peng. Còn rất là nhiều câu hỏi, tuy nhiên là thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng ta cũng đã muộn hơn so với dự kiến 30 phút rồi, vì các đại biểu chúng ta thảo luận rất là nhiệt tình đúng không ạ? Vâng, và chắc là chương trình của chúng ta thì sẽ phải khép lại tại đây. Và thank you, Dr. Peng and Dr. Wichai Hongcharu for your sharing, your wonderful sharings and presentations. We really appreciate your presentation. Thank you so much, doctors. And now I think that it's time for us to close the conference, and hopefully that we will meet again and sharing more experience in the future. Thank you so much. Dạ vâng. Thank you. Và như vậy là hội thảo ứng dụng trùng tia siêu âm song song SuperB trong da liễu thẩm mỹ đã chính thức khép lại. Xin cảm ơn chủ tọa và các báo cáo viên cùng với những thông tin rất là bổ ích và hấp dẫn về công nghệ SuperB, máy software trong da liễu thẩm mỹ. Và xin được cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu và hẹn gặp lại quý vị trong các sự kiện tiếp theo. Xin chúc quý vị sức khỏe và thành công. Thank you all very much, doctors and presenters and hosts. Thank you. Thank you so much for hosting such a wonderful conference. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Record.